My name is Jasper Rebecca and I am a physiotherapist, operational supervisor at Girinagar Unit. And today I'll be talking about Narasimha Murthy. He's a patient. He's a 52-year-old patient, and he initially on 1st May had complaints of abdominal pain, for which he went for a nearby clinic, and it was diagnosed as kidney stones. Was put on medication for 2 weeks. Following the next day, he had urine retention and he went to Unity Lifeline Hospital in Nagarbavi, and it was diagnosed that he has pyelonephritis with urosepsis and acute kidney injury, for which hemodialysis and as well as DJ stenting was done the next day. Following which his consciousness reduced, his sensorium worsened. So the family considered and took him to Apollo Hospital. When he presented to Apollo Hospital, he had a GCS of E1, B1 and M5 and motor axonopathy, for which there was quadriparesis. He presented to us with quadriparesis, better distal movements than proximal. So we worked on that aspect also, along with the deficit with right SAH. This was managed conservatively, and the hemodialysis continued. He was also given blood transfusion was also done, as he had low platelets and he had low HB. So considering his reduced sensorium as well as his difficulty from weaning from the ventilator, tracheostomy was done in Apollo Hospital. He came to Bhagwan Mahavir Jain Hospital on 22nd May. And once when he was here, we did our initial evaluation, and he had a GCS of E3, VT and M5. So we did a detailed examination. His SEFA score initial was 2A. Based on our evaluation, we did a family presentation. We explained the family that it will take around 3 to 6 months for him to recover, and so that was the prediction that we had. And what we had observed was he had better distal movements than proximal movements. Right side is not affected, but it was still weak. Left side were more affected. He had difficulty in turning in the bed, coming up to sit, standing, walking. He could manipulate objects, but he couldn't move it around. So reaching was difficult. So with our training, we started with training for the hands, training for the legs, and we started training for speech, because he had tracheostomy as well as he had the Ryle's tube. So we started swallow therapy with him. Our initial MBSS showed that he had difficulty swallowing certain consistencies. There was pooling. So our speech therapist worked consistently on it, and she also trained the family to feed. So now Mr. Narasimha Murthy doesn't have the Ryle's tube, as well doesn't have a tracheostomy. We've been successfully able to remove those tubes for him, and that was one of the family's concerns as well when they came to us. Mr. Narasimha Murthy is now using his hands to do all his ADL tasks. He is able to come up to sit, stand, walk with under supervision. He can do that. The family is very happy with what we've achieved with him, and they are looking forward to getting discharged in a week's time, as whatever he wanted, the family wanted, he has achieved it. So he may come to us on OPD basis, and then yes, there are still other things that we want
to get him back to the community. That has to be achieved. So our therapy is going to be directed on different goals from what he was initially set for him. Now it's a different set of goals and we are working towards that. So that's it. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು. ಶುಗರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಕವರಿಗೆ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೇಗ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ, ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು, ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರೇಖಾ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಸಿ ಥರ ಓದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು BP ಎಲ್ಲ ಲೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂತು. ಆಮೇಲೆ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಗರಬಾವಿಯಿಂದ ಅಪೋಲೋಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ MRI ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಓವರ್ ಮೆಡಿಸನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಯಿತು. ಕೈ ಕಾಲು ಏನು ಸ್ವಾಧೀನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 20% ಮೆಡಿಸನ್ ಅಷ್ಟೇ, 90% ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೇಕು ಅಂದರು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 1.5-2 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 15 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.